responsibility and a sense of purpose and the competencies they need to shape their own lives and contribute to the lives of the others. Education in the future should be able to answer two questions. One is, what knowledge, skills, attitudes, and values will today's students need to thrive in the competitive world tomorrow? And secondly, how can educators and instructional systems develop these knowledge, skills, attitudes, and values effectively? The future of education should be such that we are committed to helping every learner develop as a whole person, fulfill his or her potential, and help shape a shared future built on the well-being of individuals, communities, and the planet. The future world can be described using 4 adjectives: volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Education can make the difference as to whether people embrace the challenges that they are confronted with or be defeated by them. And in an era characterized by new explosion of scientific knowledge and a growing array of complex societal problems, it is appropriate that curricula should continue to evolve, perhaps in more radical ways. Education is at a crossroad, and the pandemic has only further aggravated the sense of disorientation. In this context, everyone should be considered a learner, not only students, but also teachers, administrators, parents, and communities. 2 factors in particular will prepare students to become learners of the future. The first is a personalized learning environment, like some of my previous speakers mentioned, that supports and motivates each student to nurture his or her passions, make connections between different learning experiences and opportunities, and design their own learning projects and processes in collaboration with others. We've all come to terms that the one-size-fits-all approach is no longer relevant in the current scenario. The second is building a solid foundation. Literacy and numeracy will still remain crucial. Finding the right balance between subject knowledge and the thinking skills that underlie and frame these disciplines will remain an important challenge for education. In the era of digital transformation and with the advent of big data, digital literacy and data literacy are becoming increasingly essential, as are physical health and mental well-being, which are almost forgotten nowadays. Curricula encapsulates a complex concept, the mobilization of knowledge, skills, attitudes, and values through a process of reflection, anticipation, and action in order to develop the interrelated competencies needed to engage with the world. To ensure that the new learning framework is actionable and imparts the transformative competencies. Do you all know the 4 C's of the 21st learning skills? They are creativity, critical thinking, communication, and collaboration. These need to be incorporated into the curricula. These 4 skills are essential for modern students to succeed in school and the workplace. They often make the biggest impact in terms of setting students apart when they are applying for or starting their careers in organizations. Curriculum should be redesigned, acknowledging that education is an ecosystem with many stakeholders. Students, teachers, school administrators, parents, national and local policymakers, and academic experts should work in tandem to develop curriculum. There are 5 common challenges. Firstly, confronted with the needs of parents, requests from parents, universities, employers, schools are dealing with curriculum overload. As a result, students often lack sufficient time to master key disciplinary concepts, or in the interest of a balanced life, to nurture friendships, to sleep, to exercise, and take good care of themselves. It is now time to shift the focus from our students from more hours of learning to quality learning time. Curricular reforms suffer from time lags between recognition, decision making, implementation, and the impact. The gap between the intent of the curriculum and learning outcome is generally too wide. Thirdly, content must be of high quality if students are to engage in learning and enjoy the process and acquire a deep understanding. Curricula should ensure equity while innovating. All students, not just a select few, should benefit from social, economic, and technological changes. Finally,
Careful planning and alignment is critically important for effective implementation of reforms. The future of education depends largely on how well any institution in the K-12 or higher education space fosters and nurtures an ecosystem that ensures student engagement. Although ideas about digital media and learning have become an important area for educational research, little attention has been given to the practical and conceptual implications. Contemporary curriculum innovation should reflect the social and technological changes, and initiatives should be centrifugal. That means expressing a vision of education and learning that is decentered, distributed, dispersed, and emphasizing on networks and connections. I would like to conclude by saying that curriculum should be created in a way such that it is both forward and backward looking. Each innovation should represent a certain way of understanding the past whilst also promoting a particular vision of the future. Thank you so much and have a great rest of the day. Hi, my name is Vana. I'm the CEO and founder of an anti-bullying app named BeSafe. BeSafe is an anti-bullying app for kids where kids who are bullied can come into my app and there'll be psychologists who will help them. I would like to thank Mohana ma'am and Kispulna for allowing me to create a wonderful app and allowing me to participate in this event. Thank you. Hi, my name is Shamratanika Sham. I'm 7 years old. Today I'm here at Anna University to present my work. Last month I came here for another event where I had to present my product, Ekashringa, the unicorn of ice cream, do-it-yourself healthy ice cream kit. And this month I'm here again at Anna University presenting my book, Ekashringa, the ice cream journey, which I penned in. So this book is titled Ekashringa, the ice cream journey, and this book is about me and my mythical animal friend Ekashringa, the unicorn, going country hopping all around the world, finding out how about their styles of ice cream, and the most interesting part is that where me and my friend get to interact with all the inventors of the ice cream world. Thank you. How long did you take to write this book, or how was you interested in this writing? So I'm not very sure how long it took, but I think it took 1.5 of a month. So that is when I finished this book. Who all helped you? My mother and my father. Okay, thank you. Thank you. Rajesh Khanna. I'm Chief Curriculum Officer with Chrysalis, also known as AZ Vidya. It was an excellent conference. Got a lot out of it. A lot of excellent speakers on the subject of assessment and the future of education. Hi, I'm Tanishka and I'm 13 years old. I study in Balavidya Mandir Higher Secondary School. So during this lockdown, I was really bored not being able to meet my friends, talk to them, share ideas, make and create new stuff. So that was the time I started experimenting with things which I had at my home. So I tried to create many experiments, projects, and some of them were failures, some of them were success. So I started keeping a note of everything I did, and slowly I had an idea to write the book, and my book has 16 chapters with one story each in each chapter, so a total of 16 stories with 16 DIYs in it, everything which can be made using household items. Thank you. மாலை வணக்கம். இங்கே வந்திருக்க ஊடக நண்பர்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி முதல்ல சொல்லிக்கிறோம். இங்கே வந்து நம்ம ஃபியூச்சர் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதை பண்ணது வந்து அமெரிக்கன் அக்ரிடிட்டேஷன் கவுன்சிலோட போர்ட் மெம்பர்ஸ். பிகாஸ் இந்த அமெரிக்கன் அக்ரிடிட்டேஷன் கவுன்சில் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஏஷியாவுக்கு வந்திருக்காங்க. நான் அவங்களுக்கு தான் ரீஜனல் டைரக்டர் ஏஷியாவாக இருக்கேன். ஸோ இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நம்ம ஊரில் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி டிசைன் பண்ணப்பட்டது. அதுலேருந்து நிறைய சேஞ்சஸும் நிறைய அப்டேட்ஸும் நடக்கவே இல்லை. காரணம் என்னென்னா, நம்ம நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி
இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டாலே அந்த ஃபோன் ஒரு 3 மாதத்துக்கு ஒரு முறை அப்டேட்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். பட் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லேயும் கரிக்குலம்லேயும் அந்த அப்டேட்ஸ் வரவே இல்லை. ஸோ அந்த இப்போ இருக்க சினாரியோவுக்கு இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனுக்கு எந்த மாதிரி இந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டமை மாற்றலாம், அப்டேட் பண்ணலாங்கிறத நிறைய இங்கே தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய உலகத்தில் இருக்க பல இடங்களில் இருக்கக்கூடிய எஜுகேட்டர்ஸ் இங்கே வந்து ஒரு டாப்பிக்கில் இப்போ கரிக்குலம்லாம் எப்படி இருக்கணும், அசஸ்மெண்ட் எக்ஸாமினேஷன்னா எப்படி இருக்கணும், இல்லை ப்ராக்டிக்கல் லேர்னிங்னா எப்படி இருக்கணும்னு இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் சொல்யூஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எந்தெந்த கண்ட்ரிகளில் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறாங்கன்ற சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்றைக்கி கம்பைன் பண்ணி இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பேசியிருக்கோம். இது பேசுகிறதோடு நிற்காது, இங்கேருந்து இந்த ஒரு மொமெண்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணி இந்த அக்ரிடிட்டேஷன் போர்டு, இங்கே அமெரிக்கன் அக்ரிடிட்டேஷன் போர்டு வந்திருக்கவங்க இங்கே என்ன ப்ரப்போசல் கொடுக்குறாங்கன்னா, இங்கே பேசிக்காக நம்மளோட தமிழ்நாட்டில் இருக்க எல்லா பள்ளியிலையும் வந்து கல்லூரிகள்லையுமே வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் இப்போ நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி டிசைன் பண்ணுற மெத்தட்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுக்குற மாதிரியும், இதை தாண்டி இந்தியாவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்தது அண்ட் நான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்ததுனால நம்ம போர்ட் கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க 3 கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸை அடாப்ட் பண்ணி அந்த 3 ஸ்கூலையும் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் ரன் பண்ணுறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் ஆல்ரெடி அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். நாளைக்கு நம்ம மாண்புமிகு கல்வி அமைச்சரை மீட் பண்ணி அதோட சைனிங்கும் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறோம். ஸோ அதுதான் இந்த கான்ஃபரன்ஸு. இது இன்னையிலேருந்து நம்ம அடுத்த கட்டம் நம்மளோட நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன், நம்மளோட குழந்தைகள் என்ன படித்தா அவங்களுக்கு நடக்க போகிற வேலை வாய்ப்புகளாக இருக்கட்டும், தொழில் முனைவு மேம்பாட்டு விஷயங்களாக இருக்கட்டும், அதுக்கு கரெக்டாக அமைகிற மாதிரியான கல்வி முறையை உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கான்ஃபரன்ஸை இன்றைக்கி நடத்தணும்.